Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում է Ladies First-ը։ Այս տաղավարից ես մշտապես փորձում եմ ձեզ ներկայացնել ամենահետաքրքիր, ամենաարդիական թեմաները, ներկայացնել կանայք, ովքեր իրենց տեսակով վառ, հետաքրքիր, փոփոխություն եւ նորություն մտցնող մարդիկ են մեր կանացի ներաշխարհում եւ կյանքում, կանայք, ովքեր երբեմն հանդիսանում են ոգեշնչման աղբյուր, երբեմն առաջնեկն են իրենց գործում եւ հանդիսանում են որպես օրինակ, կամ տարբերվող իրենց տեսակով մի նոր գույն են ավելացնում մեր հայկական համայնքում եւ առհասարակ այսպես աշխարհում։ Ինչպես գիտեք, սիրելի հեռուստադիտողներ, վերջին տարին, որը որ մենք ճանապարհեցինք 2020 թվականը, բավականին բարդ ժամանակաշրջան էր, թե համաշխարհային ճգնաժամի տեսանկյունից առողջական, ինչպես նաև մեր ազգի համար կոնկրետ, ավելի խոսքս գնում է չարաբաստիկ պատերազմի մասին, եւ մտորելով այդ ամենի այդ բոլոր թեմաների շուրջ, ես փնտրում էի ապաքինման միջոցներ, հասկանալով, որ թե մոլորակին եւ թե մեր ազգության ապաքինում է պետք, բուժում եւ վերածնունդ եւ տարբեր միջոցներ եւ մեթոդներ իմ տաղավարից ձեզ ներկայացնելու եմ։ Այսօր առիթ ունեմ այլընտրանքային մի միջոց ձեզ ներկայացնելու, որի մասին խոսելու եմ շատ շուտով իմ հյուրի հետ։ Մինչ այդ նաեւ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել իմ հաղորդման գործընկեր My Salon գեղեցկության սրահին։ Մնացեք մեզ հետ, շատ շուտով ինձ հետ տաղավարում է լինելու իմ հյուրը։ Գլենդելի կենտրոնում, Հարվարդ եւ Մերիլենդ փողոցների անկյունում գտնվող նորաբաց My Salon գեղեցկության սրահը արդեն իսկ դարձել է ամենաոճային կանանց եւ տղամարդկանց սիրելի վայրը, որն առաջարկում է ամենօրյա, երեկոյան, տոնական եւ հարսանեկան վարսահարդարման ու դիմահարդարման յուրահատուկ ծառայություններ։ Ընդարձակ ու նրբաճաշակ սրահում գործում են անվանի եւ միջազգային ճանաչում ունեցող մասնագետներ։ My Salon, խնամված եւ գրավիչ արտաքինի ձեր գրավականը։ Եվ այսպես ինչպես նշեցի Ladies First-ի եթերում այսօր խոսելու ենք ապաքինման, healing-ի մասին։ Այդ առիթով ինձ հետ տաղավարում է Աննա Միկաելյանը, ով հանդիսանում է healer, medium and intuitive coach։ Ողջույն Աննա։ Thank you for having me. It's such a pleasure. Շնորհակալ եմ շատ հրավերս ընդունելու համար, մեր հեռուստադիտողների համար նշեմ, որ զրույցը մենք երկու լեզվով ենք իրականացնելու, որը որ իմ կարծիքով շատ սովորական մի երևույթ է Լոս Անջելեսում ապրող հայերի համար։ Աննա, ինչպես որ ես արդեն հասկացա, երկար ժամանակ է Միացյալ Նահանգներում ես բնակվում եւ գործի բերումով անընդհատ շփվում ես այլազգի մարդկանց հետ, բացի հայերից, եւ ուստի ավելի հարմար քեզ կզգաս անգլերենով զրուցելիս եւ բնական ընթացքը իմ կարծիքով ապահոված է հաշվի առնելով, որ մենք նկարահանում ենք փոքրիկ Հայաստանում, Հոլիվուդում։ Եվ այսպես, արի առաջին հերթին բացենք չակերտները, թե ինչ իրենից ներկայացնում healer-ի գործունեությունը, medium-ի մասին կարծում եմ մարդիկ որոշ չափով տեղեկատվություն ունեն, բայց էլի կխոսենք այդ մասին, ինչպես նաև intuitive coach։ Ինչ ասել է intuitive coach, իմ կարծիքով իմ հեռուստադիտողների համար նորություն է լինելու ականջին։ Կպատմես այդ մասին։ Okay, thank you. That's a great question to start with. So yeah, we've gone through an interesting journey, and so more and more people are wondering what it's like to heal and what is healing all about. I even have some people messaging me through social media asking me, healer, what does that mean? What kind of healing and how do you heal? So I always start out with talking about how there's much more than what we have been conditioned to believe and what our physical eyes are able to see. And so I can typically intuitively pick up if somebody's really open to healing or not. And so just to answer your question, as a healer, we are all healers, but some of us may not be aware of it. So we are all able to heal ourselves. And so when you see someone who actually calls himself a healer, that's just, it's a label, but really I'm the conduit to be able to guide you and show you how you can heal. Mm-hmm. So even though, yes, I can say I'm a healer and I've had that gene and in the history, it's been passed on to me and it's been my calling that I had to find my way to. But in a way, it's once again just a label. And so I'm just a conduit to be able to show
the person who is willing to heal themselves, that it is possible and that you are able to heal yourself. And so with that, with the journey that I've been on and becoming an actual healer, things started to happen in my life and I started to have major shifts, and I actually started to experience things on deeper levels and not just in this physical dimension. And so when you describe also that I do intuitive coaching and I'm also a medium, so a medium being someone that is able to communicate and channel messages from other dimensions and other beings. So it's not just spirits of your loved ones that have crossed over and you may want to connect with and to check in with, and you perhaps see them in your dreams often and you're wondering why. So it has to do with being able to channel messages from beings like that, as well as angels and ascended masters, etc. And so intuitive coaching, it's what was born out of the healing that I've done, and being able to intuitively read and scan people's bodies, their mind, their soul, and to be able to pick up intuitively what they're feeling or thinking. And so because I had been a coach in the real estate business, which was my initial professional career, I have a real estate broker's license in Arizona and California, and so I had trained hundreds and hundreds of realtors and brokers during certain times of difficulty, such as the foreclosure crisis. And so the coaching, խոսքի եւ public speaking-ի, այսպես ջիղը արդեն քեզ մոտ ձևավորված էր, ելնելով անշարժ գույքի գործակալ լինելու եւ coach լինելու կողմից, եւ փաստորեն փոխանցվեց արդեն դեպի ավելի հոգեվոր spiritual աշխարհը եւ մի նոր հարթակ քեզ համար բացահայտեց. That's a great way of explaining it. It's kind of just everything just fell into place. So I was very happy in the real estate business, but I always felt like there was something else for me to do. Even though helping someone buy a home, and that's where they get to have their first child or second child, being a part of that, I felt like I was doing enough, but then there are times I felt like I wasn't doing enough. And so when I had started doing the coaching in that arena, and then finding my way to healing and to doing the intuitive coaching, it just all fell into place. It was not a plan. I went to a healer after a terrible heartbreak that I couldn't seem to heal from. And the reason I went to a healer is because I had spent thousands of dollars in therapy and it didn't help me. And I was suffering and suffering and suffering. And I was very well aware of what was happening. I knew that I was going through a major shift, but it was a very painful shift. And I was starting to wonder how long that pain is going to last. And how long is the suffering going to last? And so many people had that same story come up, not just during 2020, but in life in general. And so when the sign came to me that I need to find this healer, when I did, everything else just fell into place. And even when she had done one of the sessions, I think it was session 4 or 5, she intuitively saw that I'm going to start healing and that my healing business is going to grow. I just kind of laughed because I said, what healing business? Ձեր ընտանիքում եղել են ավելի քեզանից առաջ մարդիկ, ովքեր առանձնացել են նման կարողություններով, spiritual, հոգևոր, այսպես. I'm literally the first person that does this kind of work. However, you could say that doctors and nurses are healers also. Anyone who is helping in any shape or form is a healer. Everybody's a healer. So my aunt was she was a gynecologist, and my mom was a nurse. And so we did have that in our family. But beyond that, there was no one who could even, read tarot cards, or no one meditated. I'm the first one. Խոսակցության ընթացքում նաև բացահայտեցի, որ գիպնոզով նույնպես կարողանում ես ապակինում եւ այսպես օգնություն ցուցաբերել մարդկանց, ավելի խորքային բացահայտել իրենց ներաշխարը, բաներ, որոնք որ
հնարավոր չէր լինի այլ ձևով երբևիցե բերել այսպես ջրի երես, քան հենց հիպնոզի տարբերակը, այդպես է։ Yeah, I do. Well, it doesn't have to be specifically past life regression, but that's most of the hypnotherapy that I do for my clients. I do them in group sessions, but also one-on-one. You can go a lot deeper when it's a one-on-one session. And I've had it done to myself several times, and I can actually regress myself on my own, but sometimes I'll go and I'll have another hypnotherapist do it for me, because sometimes I just want to kind of see if I can just surrender and not have to worry about recording myself. And so during the past life regression hypnosis, some people may say, I don't believe in past lives. That's okay. It's not just about your past lives. It's not just about finding out why who you were in a certain life, but if you just focus on past lives, you could use it in a way where you look at something that happened in your past and try to see if that's still a wound that you're carrying in this life. And if that's something that is stopping you, blocking you from fulfilling your life purpose, from finding yourself and really feeling at peace and feeling present in this life. So if there's some kind of a block from the past, there's nothing wrong with taking a look at it and then being able to dissolve it while your brain is in the theta wave. Սա իսկապես շատ հետաքրքիր է, որովհետև այո, իրականում կյանքում լինում են այսպիսի պարագաներ, երևույթներ, որ անընդհատ միգուցե նույնիսկ կրկնվող խնդրի առաջ ես կանգնում, որի պատասխանը չես գտնում, կամ շատ հաճախ որոշակի դեպքերի առաջ ես կանգնում, որոնց սկզբնաղբյուրը չես գտնում, պատճառը չես գտնում, եւ նույնիսկ ինչպես նշեցիր, հենց թե կուսկո տարբերակի դեպքում այցելելով նույնիսկ հոգեբանների եւ ծախսելով գումար, այնուամենայնիվ դեռևս չես կարողանում գտնել լիարժեք հոգու խաղաղություն, եւ նման ժամանակ մարդիկ արդեն ալտերնատիվ տարբերակների են դիմում, եւ հուսամ, որ հնարավորինս առողջության համար եւ հոգեկան աշխարհի համար լավ տարբերակների են դիմում, որպեսզի գտնեն իրենց խնդիրների լուծումը, եւ ահա քո առաջարկածը նման ալտերնատիվ ճանապարհներից մեկն է, որը արդեն բավականին կարծես վերածննդի դարաշրջան է ապրում, ես կասեի, նաեւ հայերի մեջ, որովհետեւ մենք լինելով այսքան հին ազգ, իմ կարծիքով նախկինում ավելի շատ ենք ուշադրություն դարձրել հոգևոր զարգացվածությանը, հասունությանը, բայց այնուհետև բնականաբար ելնելով մի շարք այսպես կրոնական սահմանափակումներից եւ ձևակերպումներից մի փոքր հետ է մղվել այդ ամենը։ Հիմա ոնց որ հայերը նորից շարունակում են հետաքրքրվել, ավելի փորձել լայն նայել աշխարհին եւ պահպանելով իրենց սեփական արժեքները կրոնական տեսանկյունից նայեն նաև մի փոքր ուրիշ կողմ եւ տեսնեն էլ ինչ ճանապարհ կա հոգեկան հանգստություն եւ առողջություն ձեռք բերելու։ Ճիշտ եմ հասկանում, որ հայերը հետաքրքրվում են ավելի շատ հիմա։ Այո. And just like I was saying earlier, having so many Armenians from Armenia participate in the sessions that I've been doing on Clubhouse, and now I'm doing one this evening on YouTube, and now they're following me on Instagram, and they're sharing stories of how they've never heard about this kind of healing, and they've never heard about inner child healing. They've heard about past lives, but they've never heard about past life regression hypnosis. And so when they participate in these sessions and they start to share what a shift they've had, I've had people who just tuned into one group session, and then they came back next week and started sharing how their dreams have become more creative, more detailed, and how they're just feeling more at peace and more present. And what's interesting, right before I did my first session, and there were many Armenians tuning in, I had a dream. I had several dreams that night, but one of the dreams was, I don't remember the details in this one, but there was a strong message telling me there is something special about Armenian people, and don't give up, don't give up yet, which I haven't. But it was in a way giving me this sign that more and more are starting to awaken. And if anything, our culture it has the most potential to be very open.
we're not the only ones who've been through all this trauma, ancestral trauma. There's so much ancestral programming that has been inherited that people are not even aware Գենետիկ of. հիշողությունով փոխանցվող։ Yes, Վերքեր են, որոնք գենետիկ հիշողությունով You են don't even փոխանցվում։ have to be a genocide survivor to have trauma. Այո. There are other cultures, other people, everyone has had some kind of trauma. I've done sessions for young Armenian women who have had a perfect childhood, no issues with at home or with parents, anything. And for some reason, they feel as though there's a heavy burden, that they've been betrayed, that they have resentment, that they have a hard time trusting people, that they feel like they've been abandoned, but yet their parents love them, and there's nothing but love in their household, and that's not just on the surface, that's how it is. And why is that? So it's not just about inner child healing, working on the child that was traumatized in this life, but going deeper to be able to release the ancestral programming, the belief, the subconscious beliefs that had been passed on through the history level, which is through ancestral programming. So the healing that I do, you can call it, it's basically theta healing, and that is when your brain is in the theta brainwave. So right now we're mostly in alpha, we're in beta, and when we start to relax, we go into the alpha state, your brain starts to relax, but then right before you fall asleep, you enter the theta state, and you're also in that state when you're dreaming. And so up until age 7, children are in that theta brainwave, and so all the conditioning that happens from the parents, from their schooling system. Just like earlier before we started, you were talking about how they're starting to implement meditation in schools, which is amazing. That's been my dream, and I can't wait to see that in every school, and it's so important. And so for those who can't find the blocks in their childhood, then they look further. And so the other 3 levels of releasing the subconscious blocks, besides the ancestral programming, is on the core brain DNA, which would be from this childhood. And then, core brain level, which affects the genetic DNA. But then you also have soul imprints, which are imprints through all generations of time. So all of that, so you could be doing a meditation that's focusing just on rewiring your brain, and you could do it for months, and you would actually start to rewire your DNA. But if the subconscious block, if the negative belief system, the core belief system that's triggering, whether it's emotional, physical, mental pain, if that belief is not on the core level or the DNA level, if it's coming from the ancestral programming, then it's not going to work. Yes. Արդեն օգնության կողքից օգնության մասնագիտացված կարիք կլինի։ Անչափ հետաքրքիր այս մասին խոսել եւ նորից կշարունակենք զրուցել կարճ դադարից հետո, որովհետեւ շատ կցանկանամ նաեւ մի փոքր շոշափենք հենց meditation-ի գաղափարը, նոր տենդենսը, որ շատ ավելի այսպես ընդլայնվում է, եւ ինչպես նաեւ թե ինչպես յոգան քեզ բերեց այս ուղղության վրա հետաքրքիր եւ էլի շատ ու շատ հետաքրքիր թեմաներ։ Կարճ դադարից հետո մեր եթերում մնացեք մեզ հետ։ Շարունակվում է Ladies First-ը եւ ես շարունակում եմ իմ անչափ հետաքրքիր ուշագրավ զրույցը Աննա Միկայելյանի հետ, ով հանդիսանում է healer, medium եւ intuitive coach։ Աննա, մենք հաղորդման առաջին հատվածում մի փոքրիկ ձևով այսպես շատ հպանցուկ խոսեցինք meditation-ի մասին եւ այո, նախքան ինտերվյուն նույնիսկ հարցազրույցը ես այն հետաքրքիր հանգամանքը առաջ բերեցի, որ նկատել եմ այս Glendale-ի տարածքի դպրոցներում, elementary դպրոցներում արդեն կա դասընթաց ճիշտ շնչառության եւ մեդիտեյշնի երեխաների համար, այսինքն փոքր տարիքից արդեն այդ հիմքը դրվում է, ինչի համար դու էլ շատ ուրախ էիր։ Կպատմես, խնդրում եմ, մեդիտեյշն երևույթի մասին, դրա կարեւորության մասին, ինչ է իրանից ներկայացնում մեդիտեյշնը եւ ինչպես կարելի է սովորել այդ արվեստը ներկա գտնվելու այս պահին, այս վայրկյանին։ Խնդրեմ։ Great question. So yeah, this is a great topic. With the shift that's happening in schools, I'm very, very happy about this.
So a lot of people wonder, well, what if I can't meditate? Just like earlier we were talking about hypnosis and you said, what if I can't get hypnotized? And so let's not go into that just yet. We were talking about maybe doing another episode in the future just about that, since there's so much to discuss there. But just in terms of meditation, all it is just being able to stay present, tune into your body, and surrender. Just surrender to whatever it is that you're feeling at this moment, and to be able to spend, even if it's just a minute, it doesn't have to be, 5 minutes a day or 10 or 15. It could turn into being that long, but you're not building that expectation. Just letting yourself, trusting yourself to be able to just sit by yourself for a minute at least, in quiet preferably, even if it's something like you just drove through crazy traffic and you get to your destination and you park without first just coming out of the car, without having that pattern of just, I'm going to come out of my car right away because that's what I usually do. Why not just becoming mindful and saying, you know what, before I exit my car, let me take a nice deep breath and just check in with myself. Many people talk about prayer because it's a way, you could say that's in a way a meditation, but during prayer, most of the time people are asking, versus meditation, you are listening, because the answers are within you. Because like we were talking about earlier, we are much more than this physical body, this frame that you see, the human body, the shirt that I'm wearing, my hair, my eyes. That's just what you see on the physical level. But you yourself, each person, each individual on their own is much more than this physical body. And so what you see with your physical eyes and what you hear with your physical ears, that's just scratching the surface. There's so much more that you can see beyond this physical space and time and body, and hear and see. It's not just hearing, it's also seeing. It's not just seeing, it's also hearing. So it's a combination, and really being open. And so when you spend more time meditating, you are starting to listen to that deep inner voice within you. It's always there. It is an alignment of your soul, and your soul is basically charging your body through your heart. So your heart is the conduit between your body and your soul. And your mind is the computer system, what I like to refer to it as. It's the computer system. And so the job of your mind, the computer, is to want to analyze, to want to come up with a solution, to want to place things in their certain categories and labels. And so why do wars happen? Because people are so much in the mind that then starts to transition into the ego. And the ego wants to feel safe. And so anyone that's not like you is the enemy. And so having that strong opposition to another being is what gives this false sense of identity to your mind and your ego. And you're disconnecting from the higher self that has always been with you, and the higher self being your soul, and the fact that we are all connected, and that we are all beings of light, and that we are all energy. Շատ անգամ ես ինքս մտորումների մասին, տարբերությունների meditation-ի, աղոթքների, մեր կրոնական տեսանկյունի եւ spiritual ավելի հոգեվոր այս սահմանումների մասին գտնում եմ խորքային մեծ զուգահեռներ, չէ որ լինի դա մեր եկեղեցական տեսանկյունից մեր ներսի հոգին, որը Աստծո մի մասն է, Աստված ստեղծել է մեզ իր պատկերով եւ հետեւաբար մենք մեր մեջ կրում ենք այդ ուժը եւ հոգին եւ շունչը, եւ խոսելով spiritual տեսանկյունից գալիս ենք նորից նրան, որ գլխավոր գեր բնական ուժի մի մասը մենք մեր ներսում ենք կրում եւ այսինքն այո, իսկապես ինչպես նշեցի, շատ ու շատ պատասխաններ մեր ներսում կան եւ անկախ նրանից թե ինչ հավատքի կրող ես, բոլոր զուգահեռները տանում են այդ նույն գաղափարին, որ մարդ էակը
ինքը իր տեսակով տարբերվում է կենթանական մնացած բոլոր արարածներից եւ աշխարհից հենց նրանով, որ իր մեջ այդ մեծ հոգեվոր ուժն է պարունակում։ Շատ հետաքրքիր թեմա է։ Ես նաև կուզենայի Աննա, որ մի փոքր խոսեիր յոգայի եւ մեդիտեյշնի փոխկապակցվածության մասին, մեդիտացիայի, արդյոք մեկը առանց մյուսի կարող է քայլել, որովհետեւ շատ անգամ հիմա առողջական տեսանկյունից մարդիկ նայում են առողջ ապրելակերպի տեսանկյունից յոգային որպես սպորտաձևի մի տարբերակ։ Հնարավոր է յոգան առանց մեդիտացիայի, թե ոչ, կպատմես այդ մասին։ Great question again. Thank you. All great questions. So meditation, yoga, you could say yoga is a form of meditation because yoga, there are different types of yoga, of course. So you could just do a very relaxing yoga where you're not straining to hold poses. Really the core of yoga, the yoga practice, is to be able to create a balance between the logical mind and the emotional mind. So by holding these poses for more than one breath, maybe 5 breaths, focusing on your breath, with each pose that you do, you either exhale or inhale. So really becoming tuned into your body and your breath and being able to flow. So it doesn't have to be some kind of an extraneous type of an exercise. You don't have to do flow. You know, flow can, or you don't have to do Bikram yoga, for example. Bikram is, you know, you're sweating. I prefer not to do Bikram because there's no need to do that. So yes, it does go hand in hand, but you don't have to do yoga at all. You can just meditate. I'll give you an example. I wake up in the morning, either the first 5 minutes in bed, or it could be 10 minutes, or I get up and then sit on the couch. I have my lemon water and then I just sit in silence. Or maybe I do it in bed before getting out of bed, and really mindfully getting out of bed, not rushing out of bed. Obviously there are times like earthquakes where we do have to rush out of bed. But if there's not an earthquake, which is most of the time here, then you are able to really just be present and tune into the gratitude that you woke up on a new day. It's a new day. Yes, you may have had some challenges yesterday, but this is a new day. You don't want to dismiss what happened, but you want to take in the lessons. So meditating is all about surrendering to the present moment. So you don't have to do yoga. You can if you want to. It is a form of meditation, but just spending a minute or 5 minutes a day just before you start your day, breaking the pattern of right away walking over to your phone and looking at your phone and checking your emails and checking your texts. Unless there's an emergency that you need to address, there's absolutely no need to check your phone first thing in the morning. So unless you're an ER doctor, or you know that your children will be calling you at a certain time, or your parent in a critical situation. Պետք է կարողանաս քեզ բերես այն տրամադրվածությանը, որ յուրաքանչյուր նորություն, որը որ հեռախոսից դուրս է գալու այդ պահին, պատրաստ լինես ընդունես, իսկ որպեսզի կարողանաս պատրաստ լինես ընդունես, այդ հանգիստ, էմոցիոնալ հանգիստ, բալանսավորված, հավասարակշռված վիճակում պետք է լինես, որպեսզի քանի որ մենք չգիտենք երբեք, այո, ինչպես նշեցիր, հեռախոսը բացելուց առաջին հերթին լավ նորություն ենք տեսնելու, թե վատ, ուստի վերցնել այդ ժամանակը հոգեպես գալու ներդաշնակության, որպեսզի յուրաքանչյուր ինֆորմացիա կարողանաս մարսել, ճիշտ ձևով արձագանք տալ, այո, իսկապես փայլուն խորհուրդ է, թե առավոտյան առաջին բանը հեռախոսը չվերցնելը եւ թե քնելուց առաջ վերջին գործողությունները խուսափել հեռախոսը շատ օգտագործելուց, համաձայն ես, չէ՞։ Եվ այո, ինչ որ միտեղ մեկուսանաս ինքդ քո մեջ եւ փորձես կտրվես ամենօրյա վասքից. So I'm actually getting a great visual while I'm listening to you right now, Svetlana. There is a visual coming in of a woman in a kitchen baking. Doesn't have to be a woman, it could just be anyone, but that's the visual that's coming in. So as you're talking about relating to understanding why you don't want to rush to start your day and look at your phone, an analogy, I always use stories and analogies in my workshops and even in my one-on-one sessions with my clients, always having some kind of an analogy to be able to explain and understand the concept. So when you are baking, you have all these different ingredients. So you're not just going to take everything, throw it in a bowl, and then just throw it in the oven.
There's certain, you could call Հերթականություն, science, and yes, to be able to create the perfect bread, the perfect cheesecake, you know, a delicious chocolate cake, whatever it is that you're baking, or just whatever, bread. So you're not just going to throw it all in. So think of that as you're starting your day. You're not just going to rush into your day. You're going to prepare. You're going to prime your body. You're going to take some deep breaths so that if you do get an unpleasant phone call, you're not triggered by it so much. You're able to breathe through it, and reminding yourself that no matter what comes up, no matter what challenge shows up in your life, you're going to be able to face it and be able to handle it and process it without going into too much of your pain body and without suffering unnecessarily. That's not to say that you should dismiss pain. Pain is a natural part of life, and you have to be able to face it and be able to be vulnerable, which is a big one amongst men, especially Armenian men. And that all goes back to the childhood of, if your mother was always telling you, you're a big boy, don't cry, you're a big man, don't cry, or you're a big girl. Same thing with women, little girls growing up. So being able to be vulnerable and being able to accept that, you know what, today I didn't sleep so well, and that's okay. I'll go to bed earlier tonight, and that's okay. If I'm cranky and I don't feel like talking to this person, that's okay. But if I have to, I will, and then I'll just breathe through it. So. Այո, վաղը միշտ ավելի լավ օր է լինելու այդ սպասումով։ Նշեցիր, որ տղամարդիկ այո դժվարություն ունեն, հատկապես հայ տղամարդիկ իրենց ավելի թույլ կողմերը ցույց տալու, լավ խոցելի լինելու, միշտ ավելի ուժեղ տղամարդու կերպարի մեջ են, բայց տղամարդիկ իրենց տեսակով նաև մեկ առավելություն ունեն, որ իրենք ավելի հեշտ են կարողանում մեկ բանի վրա կենտրոնանալ, քան կանայք, որ մենք ավելի շատ սիրում ենք այսպես բազմաթիվ գործողություններ մեկ ժամանակում անենք։ Իմ կարծիքով որպես այդպիսին մեդիտացիան երևի թե տղամարդկանց ավելի հեշտ կտրվի զուտ հոգեբանական, ֆիզիոլոգիական կառուցվածքից ելնելով։ Դու համաձայն ես այդ հարցում ինձ հետ։ Տղամարդիկ ավելի հեշտ են մեդիտացիանում, բայց դա չի սահմանափակում մեր հնարավորությունները, որովհետև իմ կարծիքով հոգեվոր հասունությունը եւ էմոցիոնալ դաշտը բալանսի բերելը հասանելի է յուրաքանչյուրի համար, բոլորիս համար այդ դռները բաց են, եւ որպես եզրափակում մեր հաղորդմանը շատ կցանկանայի բացահայտել ինչ գրքի վրա է աշխատում, ինչ որովհետև լինելով զբաղված անշարժ գույքի գործով, որի մասին խոսեցինք, real estate-ով եւ ինչպես նաեւ աշխատելով անհատական մարդկանց հետ եւ խմբային սեշններ անելով քո Instagram-ի էջում, որը բավականին արդեն ակտիվորեն թափ է հավաքում follower-ների տեսանկյունից եւ մարդիկ ավելի ու ավելի են ձգվում դեպի քո մատուցած ալտերնատիվ ապաքինման տարբերակը, կպատմես ինչ գրքի վրա ես աշխատել եւ դրանով եզրափակենք։ So I started writing this book when I began my healing journey, and I put it on hold because 2020 was calling me to do more in-person and group sessions, and so I thought the book is not very important right now, so I'm just going to put it on the back burner, but it is going to be published this year, this summer. It is how to heal your pain and manifest the life of your dreams. So to be able to face your pain, move through it, or allow it to move through you, and to be able to surrender and accept, and then heal, really, really heal, not just on a surface level, but heal on a deep inner level, so that from that deep state of presence and gratitude, you're able to manifest whatever it is that you wish to have in your life. Because most people rush to manifesting right away. They want to manifest, 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 you know, the perfect house, the perfect partner, whatever it is, the perfect job, but they don't take the time to work on whatever it is they need to work on. So this book is not just a story of my journey, but more of a kind of like a to-do list or a guide in a very informative yet storytelling type of way of how to heal your life and
yeah, so Աստորեն that's the շատ main. շուտով լինելու է գիրքը, սպասվում է, եւ եթե ավելի շատ մեր հեռուստադիտողները տեղեկատվության կարիք ունեն եւ տեսնեն թե էլ ինչերով է զբաղվում Աննան, ինչ հետաքրքիր օգնության տարբերակներ կարող է առաջարկել ձեզ, պետք է հետևեք նրա Instagram-ի էջին, կնշես ինչպես քեզ գտնեն. So my Instagram is Heal and Manifest, at Heal and Manifest, and my website is healandmanifest.com. Obviously, you're seeing a trend here. We need to heal before we manifest. And I also have an online course which I launched, and that's another reason why I haven't finished my book yet. It's called the 8 Chakras course, and it's a fully online program that is 8 weeks, and it's healing everything from your root chakra energy center all the way up through your crown and your soul. Because as I was telling you earlier, we have energy centers throughout our body, and they all have different colors, just like the rainbow, the colors of the rainbow. So me wearing green, you're a Libra, I'm a Libra, and today is a full moon in Libra, and green being the color of your heart chakra to be able to open, which is a dominant one for Libras. Յուրաքանչյուր մարդ եթե ցանկանա կկարողանա իր գույնը եւ իրեն յուրօրինակ հատուկ այսպես էներգետիկ դաշտով հարուստ օրերը հայտնաբերել, եթե դիմի քեզ Instagram-ի էջով. Yeah. And any questions, you can DM me or email me, whether through my website. And some people will do a private session, and then they will take the 8 Chakras course. And sometimes people just take the 8 Chakras course because it's online. You can do it at your own time, especially if you're a busy mom, or obviously everybody is working from home mostly nowadays. So it's something to take at your own pace. But if somebody wants to do an actual one-on-one session, I do sessions all over the world, in Egypt and India and Armenia and Scotland and France and all the time zones of the United States. Սահմանները բացել է իսկապես գլոբալ եւ արդեն տարածությունը չի նկատվում. Աննա, ես շատ շնորհակալ եմ այս զրույցի համար, անչափ հետաքրքիր, նոր լրիվ այլ, ինչպես արդեն նշեցի, նոր գույն հաղորդեցիր իմ հաղորդմանը, նոր տեսանկյունից մենք բացահայտեցինք եւս մեկ հետաքրքիր հայ կնոջ եւ նաեւ մի նոր աշխարհ, որ կկարողանա օգնել շատ ու շատերին, ոչ միայն կանանց, այլ նաեւ տղամարդկանց։ Շնորհակալ եմ այս զրույցի համար եւ մաղթում եմ ամենայն բարիք, կսպասենք արդեն գրքի լույս տեսնելուն։ Ահա այսքանը սիրելի հեռուստադիտողներ, Ladies First-ի այս շաբաթվա թողարկումը ավարտվեց, բայց ես ձեզ խոստանում եմ, որ մյուս շաբաթ եւս մենք հանդիպելու ենք էլի շատ ու շատ հետաքրքիր հյուրի հետ միասին Ladies First-ի տաղավարից հորիզոնի եթերում։ Մնացեք բարյավ, առայժմ։